proper அந்த வேர்டை நம்ம இமீடியட்டா ஒரு விஷயத்தை நம்ம படிக்க போறோம் அப்படின்னா அது இமீடியட்டா நம்ம உள்வாங்கணும் அப்படின்னா அதுல இருக்க ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் பக்காவா பெர்ஃபெக்டா நம்ம வந்து சொல்லணும். ஓகே, வேர்ட் அழுத்தம் திருத்தமா படிக்கணும். எந்த இடத்துல அழுத்தமா இருக்கணுமோ அது ஓகேவா, அது வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். லெட்ஸ் ப்ரொசீட். செட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். செட்ஸ் in a mathematical language, everything in this universe, whether in a mathematical language, everything is in this universe, whether living or non-living, is called an object. Any collection of well-defined objects is called a set. By well-defined objects, we mean that given a set and an object, it must be possible to decide whether or not the object belongs to the set. The object in the set are called its members or elements. Sets are denoted by capital letters A, B, C, etc., while the elements are denoted in general by small letters small a, small b, small c, etc. Following collections are sets: the collection of all positive integers, the collection of all capitals of states of India. Can you write some example, two example for this collection of set? Any two example? A equal to 1, 2, 3, 4, 5. Okay. B A is a set of 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then B is a set of 2, 4, 6, 8, 10. Okay, 2, 4, 6, 8, 10. Okay. I want you to give it as a statement rather than directly said. B is a set of 2, 3, 4, 6, 8. Okay. Set of my family members. Okay, like that we have to. It is also set. Yes. It is also set what we have. It's not only belong to numbers alone. Like the example which we are provided here. Set of people selected in NDA this year. Set of people passed out from Dehradun last year. Like that we can create any number of sets. It should be well defined. This is the rules which I'm going to follow. When you say that it's 1, 2, 3, 4, 5, what is the statement you're going to give for that? What would be the statement for that set 1, 2, 3, 4, 5 which you gave? Set A belong. Set A consists of Okay. the element. What are the elements? 2, 4. 2, 4. I want the statement which you gave an example 1, 2, 3, 4, 5. What statement you will give for this? What definition you would give for this? Set A consists of 1, 2, 3, 4, 5. We can't set. That is not properly defining the set. It's like set A consists of natural number lesser than 6. Roster form. A statement. Natural number lesser than 6. If I'm telling that say set A consists of all your family members, then you have to put all the family member in set A. All right. Like that, first we have to work with the not with the roster forms or braces. We have to work with the statement. What statement we are denoting? Set A denotes the people, the family with only 4 members in this area. Set A denotes the students studying in class 1 in street 5, 5th street. Only class 1 in 5th street. Or it is a statement, it is a definition. We have to create a lot more when you're walking or when you're riding. Also, you have to create a lot of statements. What it will enable us, it not only improves your mathematical skill, analytical skill, data proficiency, it improves your English also with vocabulary combined. So we can't just sit and work along with mathematics alone.
we have to take care of all the other things too. If you're working for mathematics, you should make sure that it also helps you in English and other general ability tests also. And for mains, what kind of answers I'm going to give for mains. If you have a lot of thoughts running, you can't produce the answers immediately. So you have to think simple and make simple statements. Okay. And set of even numbers lesser than 10. Okay, like that. Then let A be any set of object and let A be a member of A. Then we write A element A and read it as A belongs to A, or A is an element of A, or A is a member of A. If A is not an object of A, then we write it as A not an element, and read it as A does not belong to A, or A is not an element of A, or A is not member of A. Some standard notation for some special points. The set of all natural numbers. The set of all positive integers is denoted by natural number. Positive integers also is denoted as natural numbers. It's not like we should denote natural numbers n alone. Set of all positive integers also denote this. All right. Then set of all integers is denoted by z or I. The set of all rational numbers is denoted by q. We generally denote integers by z alone, because if I introduce I am using I for identity also. Identity matrix, identity sets. For that also I am introducing I. So it's better for us to denote integers as z alone. Right? Set of all rational numbers is denoted by q. Set of all real numbers is denoted by r. Set of all positive real numbers is denoted by r plus. Set of all complex numbers is denoted by c. Set of all positive rational numbers is denoted by q plus. Right? Okay, what is a rational number? Number which is in the format of p by q. Okay, p by q. Then what is an irrational number? Which does not give the proper value, like it goes on indefinite, It goes on. like 0 form. It is not The exact term is non-terminating. non-terminating. Non-terminating is the exact term which we have to use. Non-terminating. Right? In that also there are two types: non-terminating, recurring; non-terminating, not recurring. All right. There are two types. So, is there any possibility for you to convert a non-terminating recurring decimal into a fraction like p by q? For example, if I'm giving questions like the number is 3.14 dash, I want you to convert this into a fraction p by q format. What would be the answer? How you can convert? 22 by 7. 22 by 7. No, this is not 22 by 7. It is 3.14 bar. It means 3.14, 14, 14, 14, 14. Then you cannot get it in there. Is that so? Actually, we can convert. I think this comes in NCRT. In NCRT 9th grade, you would be getting this. In Samachir, you would be getting this in 8th itself. Right? 8th, 7th also some problems are there. 8th, they will give some extra problem. What we have to do is take this as x. The x is 141414. 3.14 is not pi. The value of pi doesn't end at all. It moves on and on and on and on. Right? The value of pi doesn't end at all.
3.14, we are restricting it into 3.14. All right. It's non-terminating. It's non-terminating and non-recurring also. It will be going on. All right. So to convert this into P by Q format, X is 3.14141414. 100X is 314.1414. If I put 10X, it will be 31.41. I need the decimal to be same. After decimal, the point should be same. 3.141414. If I subtract this two, see here, X is 3.1414141414, and it goes on. 100X is 314, 100 times 314.1414141414. All right. If I subtract these two, 100X minus X, it is 99X equal to 311. 314 minus 3. This point would be subtracted completely. Now X equal to 311 divided by 99. All right. So there are possibilities and everything. Some recurring non-terminating decimals definitely can be converted into P by Q format. All right. Okay, P by Q. So these are all not only examples. These are the data which you would be getting in your questions. That's why they're given it. All right. Then representation of sets. There are two methods to represent sets: listing method, set builder method. Listing method. In this method, the set is represented by writing elements in a bracket and separated by a comma. Example, set A, set of vowels of English alphabets. What's your good name? Full name. Set of vowels from your name. A-R-U-N, R-A-M. So A and U. All right. See, now we are creating. It's not only the simplest of format is like this, but we can create more also. Set of alphabets from opportunity. Set of alphabets from beautiful. Set of vowels from mathematics. Like that, we can create more also. When we start creating with related to a subject, it will be better for us to move on. All right. So we create set of vowels from your name. Arun Ram is A and U. All right. This method is also known as tabular method or rooster method. Tabular method or rooster method. Tabular method, rooster method. Set builder method. In this method, instead of listing all elements of set, we write the set by some special property or property satisfied by all elements and write it as A X is to is this S2? Okay, S2 P of X. All right, where P of X is the property which is satisfied by X. Example, A equal to 1, 2, 3, 4. X, the function which is getting us less than and X less than 5. All right, that's how from one set we have to create the set builder method also. All right, this method is also known as rule method or property method. Set builder method. In writing the elements of any set, there is no consideration of sequence. Example, A-E-I-O-U or E-I-O-U. And also A-A-E-I-I-O-O-O-U. But I'll be considering only A once, E once, I once, O once, and U once.
Right? In some questions, you'll be getting like this also. What is the Cartesian? What is the number of elements in this set? All right. A lot of people would be adding and proceeding to that. Like this, they can give set of ordered pair, number of elements in set of ordered pair. What is the number of elements in set of ordered pair? A lot of people would be confused. Okay, how I'm going to write this? Right? So, what are the types of set? Empty set. Hmm. Hmm. All right. Okay. Empty set, singleton set, finite set, infinite set, cardinal number of finite set. Okay. Equivalent sets. What is equivalent set? Give some example. Number of elements in the both of sets are equal. Okay. Example. Number of elements in set A and number of elements in set B are equal. All That's right. called equal set. Subset and superset. What is subset and superset? Set A contains elements of B, then B is subset of A. Okay. Then A is called superset. A is called Superset. superset. What is power set then? Number of Hmm. number of subsets Hmm. of a set is called Okay. power set. What is the proper subset then? It must be a set. It must be less than the set A. Set because it should not be equal. Okay. Like set A contains 1, 2, 3, 4. Then set B must contain 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. So then the set A is proper subset. Okay. All right. Good. Null set is a subset of every set, and each set is subset of itself. The number of subsets of a finite set of n element is 2 power n. All right. Equal sets. What is the difference between equal set and equivalent set? Apart from the number of elements, the set elements must also be the same. All right. The element also should be same, provided in whichever order it is. All right. The order in which the elements of a set is also immaterial. Whatever we have to show that two sets A and B are equal, A equal to B, and A subset or equal to B, and B subset or equal to A. What is a universal set? Complete number, everything in the Hmm. everything in the set is everything. Everything we have, if we are working on an object, a systematic object, it's not like everything. If I'm working on natural number, all the other, that's the bigger, the universal set is the biggest, or the biggest set consisting of all the other subsets A, B, C, or D. All right, with the stipulated formula. Okay, natural number less than or equal to 20, and other set A, set B, set C can be. Give some example for set A, set B, and set C for the example which we spoke now. The even number greater than 12. Set of Okay. lesser than 25. Why 25? Just Oh, the number or the universal set which we told us lesser than or equal to 20. So set A cannot be even number. Yeah, universal set contains all. All right. From that, the other sets A, B, C, or D should be a subset of universal set. All right, subset of universal set. All right, it may be equal also, but it should be a subset of universal set. We can't cross that limit. All right. Example 1, 2, 3. First one is pi, null set 1, 2, 3, and we'll be having 2 power n.
The elements of power set are subset of A. The power set of each given set is always non-empty. Why? Okay, because there always be a null set. If A is a finite set of n elements, the number of elements in P of A will be 2 power n. You already know how to express it in Venn diagram. All right, how to express in Venn diagram. This is the universal set. This overall is the universal set and the required set. Operation of sets A union B. Thus, A union B equal to all the elements from A and B together. All right. What is the we will be generally shading, isn't it? Example 1, A and B has been provided, A union B. 1, 2, 3, 5, 7. Okay. What would be the power set for A union B? Number of elements in power set of A union B. 2 power 5. Right? 2 power 5. So A union B. Then intersection of sets. All right. Intersection of set. You already know about it. It's not a problem. But when I combine two things together, union and intersection and power set, you may take some time to solve. That's what happened in the second sum, which we saw as a trial. We saw some 2 questions, isn't it? That's where we missed some important points. Okay. Intersection, you'd be fine with this. What are the number of ordered pairs? How many number of ordered pairs you'd be getting for A cross A intersection B? Cartesian number for A cross A intersection B. Number of elements in ordered pairs. Number of ordered pairs. How? 8. How come? There are 4 elements in A and A intersection B will be having 2 elements. So we will be getting 4 cross 2, you will be getting 8. Okay. What is a disjoint set? the A intersection B will be an set. Okay. Example of disjoint set? Odd numbers and even numbers. Okay. Intersection of odd number and even number is always pi. So A intersection B always pi. What is set difference? Why we have to use set difference? To get the absolute value of the set, absolute number of elements in the set. Absolute Pure value. Pure element. Yeah. How it will be useful in real life or in any situation? Why we are working on this difference of sets? Should get the absolute. We should get the number of students just playing for only football. Okay. Football or only cricket. When it comes only, then we can apply the situations, only situations in these difference of sets. Okay, difference of sets. All right, because we have to know the homogeneity of anything. All right, it's not like some people are expert in this, some people are expert in this. So we would be needing very few people in those places. All right, that's what we do. And A difference B also, it's not a problem for you. What is symmetric difference? What is known as symmetric difference of two sets? Both pure form is the intersection of both the pure form of a set, like the homogeneity of a set. Okay. Intersection of both the
Intersection of both the pure forms would be a null set, isn't it? Union. Symmetric difference of the set is known as union of the sets. Okay, union of set, and it can be denoted by a triangle B, right? Delta, right? Delta B. So, what is the power set of A delta B? Number of power sets in A delta B is the question which I've been asking you. This is choice. This is for this A difference B, A delta B. All right, but I'm adding some more extra power set for. Yeah, definitely. That's why I ask you to work. Eight. Power set is 8. Is that so? Think about it. Don't hasten your answer. What's the formula for power set? 2 power n. So what is n? Okay. What happened there? You missed 11. How come? While you're working. Okay. All right. So it's okay. All right. It's good you have done it now. Why it is if you're doing those mistakes now, you won't be having these problem in future when we are working on extra sums. You will be extra careful not to miss anything. All right. A lot of people would get overconfidence while working. They think that we can be immediate, the answers can be immediate, but we have to work with caution. All right, we have to try to work the answer within this time. All right, always have a time, always have a time how I'm going to answer this. This is the time limit I'm going to have for answering this question. Can I answer that question within that time limit? That's what we have to work on. All right, complement of a set. If U is the universal set, okay, you already know what's complement. It will not be a problem. It is universal set minus that prescribed set. If it's A union B whole complement, it is A union B, other than A union B, the remaining part, isn't it? Okay, null set. What and all we have to know? You're feeling uncomfortable. Okay, okay, yeah. If you're feeling uncomfortable, you can say, all right. Okay. Always these are specified results for complements. All right. We'll be using these immediately. In some places, we'll be using these immediately. Pi, right? Empty set. Always U dash is always an empty set. Or complement of empty set is universal set. A complement, whole complement gives A. A union, A complement is universal set. A intersection, A complement is always a empty set. All right. Laws of algebra of sets. Laws of algebra of sets. A lot of people think these laws are not that much important. They will start working with the sums. But laws of algebra always help us to speeden up our work, whether it is multiplication, addition, subtraction, or whatever it is. It will help us to speed up our work.
algebra always have this quality of speeding up a work. All right. So A union B, all right, this is not a problem for you. These things are not a problem, but they are facts. Okay, identity laws. Those laws are known as identity laws. All right. This is known as indempotent law. Independent law. Hmm? Indempotent. When we are considering with, yeah, We should add here. okay, sorry, idempotent. Okay, I should be individual, idempotent. All right, idempotent laws. Then identity laws. Identity laws always works with empty set and universal set. Then commutative law, we already know about this. It's not a problem. Associative law is really, really important. In some places, if you use these laws, you'll be getting the answer immediately. A union B union C. All right. Then distributive laws, A union B, intersection of A union C. It's just like distributive property of multiplications. All right. Distributive property of multiplication. But these De Morgan's laws are sure. All right. Really important. A union B whole dash equal to A dash intersection B dash. That is A dash intersection B dash, and A intersection B whole dash would be A dash union B dash. And same for differences. A difference B equal to A intersection B dash. B difference A will be B intersection A dash. All right. Then see, A difference B equal to A, then A intersection B equal to null set. A difference B union, A difference B union B will always be equal to A union B. A difference B intersection B would be a empty set, null set. A difference B union B difference A equal to A union B difference A intersection B. This question will not, all right. A difference B union B difference A, all right, equal to A union B difference A intersection B. Eighth, yeah, it's a distributive property. Distributive property of different set differences. A difference B union A difference C. Then A difference B intersection A difference C. A intersection B difference C is same. All right. Some more important results for A, B, and C combined. All right. First, N of A union B equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. In some places, we have to consider the difference and intersection together. It has three parts, 1, 2, and 3 parts. For union, in some places, if we work with A difference B, B difference A, and intersection, you'd be getting results immediately. If there's a case study kind of question, automatically, if you work with these method, automatically you'll be getting the answers immediately. All right. Intersection of A union B equal to, all right, null set. This also comes in probability. All these would be coming in probability. Mutually exclusive sets. All right. So we have to work with that also. N of A difference B is N of A minus N of A intersection B. N of A delta B would be N of A minus B, N of B minus A, all right, equal to N of A, N of B minus 2 N of A intersection B. N of A union B union C equal to N of A, N of B, N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of A intersection C plus N of A intersection B intersection C.
n of a difference, a complement a dash union b dash equal to n of union minus n of a intersection b. All right, n of a intersection b, n of a dash intersection b dash equal to n of u minus n of a union b. Are they using the De Morgan's law? Yeah, definitely. Can you go back to the De Morgan's? Applying De Morgan's law with the proper rules. These will not be in your textbooks too. It's the application of De Morgan's law to get the results. All right. When you apply it, you'll be getting this result. All right. Okay. In a group of 850 persons, 600 can speak Hindi and 340 can speak Tamil. Then the number of persons who can speak both Hindi and Tamil is if you want, you can work it out. 90. Okay. How you got it? That's what I really want. A union B is 850, sir. Mm. N of A is 600, N of B is 340, then N of minus N of A intersection B is what we should find. So I'll apply in the form. Okay. 600 plus, don't consider those Hindi, Tamil and everything. When we get the data, when we get the data, it will be 900 minus 800. You first subtract it immediately. All right. Then you get to the result. All right. 940. All right. Totally 940. Subtract that 800. Then the remaining. Okay. All right. So these are how a school student works and a normal student works, but we can't write all the formulas and everything. We have to make sure that to apply things, we have to apply it immediately and get the result. Try to cancel it immediately. All right. 140 minus 50 alone, you'd be you should have it in your mind as 140 minus 50 alone. All right. Ordered pass. From here onwards, be careful to work with your answers. All right. Ordered pair. Two elements A and B listed in a particular order is called an ordered pair, and it is denoted by A comma B. A comma B not always equal to B comma A. In some cases, it can be. When A equal to B, automatically it can be. All right. A not equal to B. A comma B equal to C comma D means A equal to C and D. Cartesian product, you already understood this. All right. Facts related to Cartesian products. Distributive property. Distributive property. And we are using associative. Then C is the B is the subset of A cross B intersection B cross A. Okay. All right. இதுக்கு மேல சாப்பிட போலன்னா நம்மளை வச்சு செஞ்சிருவாங்க. போயிட்டு so multiplying by any number by 5 first அந்த இது ரிப்பீட்டடா அடிக்கடி கூட யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம. ஓகேவா, நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இன்டூ 7 போடுறப்ப கூட 5 plus 2 பிரிச்சுட்டு டக்குன்ட்டு பாதி போட்டுட்டு டபுள் பண்ணிட்டு ஆன்சர் போட்டுடலாம். There are numerous methods to work mathematics. The thing is, you have to save at least in each and every step, in each and every small step, at least 2 to 3 seconds. 5 steps na 15 to 20 seconds and that save pandrom. All right. So if you want to multiply any number with 5, half the number into 10, just add 0 if it's even number. If it's odd number,
See here, even if it's a very, very big number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 into 5, 6, 17, 28, 39, 0 is the answer. Here too, I manipulated the answers to my wish. Since I practiced halving and doubling so much, half of 12 is 6, half of 34 is 17, half of 56 is 28. Half of 78 is 39, 0. இப்போ எனக்கு ஈவன் நம்பர் மாதிரி இருக்கிறப்போ எனக்கு ஹாஃப் பண்றதுக்கு ஈஸி. இதெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்ல. இப்போ நான் ஹாஃப் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஹாஃப் பண்ணிட்டு வந்து ஆஃப் பண்றதுக்கு இப்படி பண்ணலான்ட்டு உனக்கு இப்ப வந்து தெரிஞ்சுட்டா கூட, இப்ப நான் எப்படி வந்து பண்ணிட்டேன் பாரு. எல்லாத்தையும் பிரிச்சுட்டேன் டக் டக்குன்ட்டு. அப்ப 12ல ஹாஃப், 34ல ஹாஃப், 56ல ஹாஃப், 78ல ஹாஃப்ன்ட்டு மைண்ட் வந்து அக்கஸ்டம் ஆனோன்னா நம்பர் போட்டோம் டக்குன்ட்டு வந்து 5 போட்டோம்னா இமீடியட்டா வந்துடும். நம்மள எந்த நம்பரா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ஆமா, அடிஷன்ல இருந்து சப்ட்ராக்ஷன்ல இருந்து எல்லாமே 2 டிஜிட்டா உன்னால பண்ண முடியும். சிம்பிளா இப்போ 1242 332.46 இதை ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா இங்க இருந்து நான் டபுள் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஓகேவா? 4488 ஆன்சர். இப்போ சப்போஸ் இங்க இந்த டபுள்ல 100 கிராஸ் ஆகுதுன்னா இங்க ஒன்னு ரைஸ் பண்ணிப்பேன். இப்போ இந்த இடத்துல 100 கிராஸ் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் 2 டிஜிட் 100 கிராஸ் பண்ணுதா ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறதுல 1 ரைஸ் பண்ணும். இப்ப 34 வந்துச்சுல, இப்போ நான் இங்க 56 இருக்குன்னு வச்சுக்கோயே, 56 இருக்குன்னா நான் டைரக்டா 45.8 அப்படின்னு போட்டுருவேன், 08 போட்டுருவேன். ஓகேவா? ஆக்சுவலா இதுல பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இப்போ நான் இன்னும் ஒரு 4 நம்பர் கொடுத்திருந்தேன்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் 2 எடுக்கிறப்பயே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட்ல இருந்து 4 டிஜிட் வரைக்கும் கிடைச்சிடும். 10 டிஜிட் அடிஷன் பண்றேன்னா கூட 3 to 4 டிஜிட் கிடைச்சிடும். அதுல எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ரைட்? நிறைய பேர் அதான் நினைக்கிறாங்க, பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன் அது பண்ண முடியாதுன்னே தெரியல. இப்ப ஆன்சர் வருது இல்ல. இப்போ இதே கொஸ்டின் ஹாஃபிங் வந்து பண்றேன் அப்படின்னா டிவைட் பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் 12 6, அப்புறம் 3 1 டைம், ரிமைண்டர் 1 7, 5 2 டைம்ஸ், ரிமைண்டர் 1 8, 7 3 டைம்ஸ், ரிமைண்டர் 1 9. அப்போ ஆனா நான் பண்ணுவேன். 2 இல்ல, நீ 3 நம்பர் கூட பண்ணலாம். நீ 3 நம்பர்ஸ் கூட வந்து பண்ணலாம். எப்ப நம்ம பேர் பண்றோமோ, இப்ப பாரு இவ்வளவு பெரிய நம்பர் இல்ல, 6 டிஜிட் நம்பர் இல்ல, 3 செட்ஸ் ஆஃப் 2 டிஜிட் நம்பர். இப்போ 3யோட ஹாஃபிங் வந்து 3 டிஜிட்டோட ஹாஃபிங் உனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னா, இல்ல டபுளிங் நல்லா தெரியும்னா நீ 3 கூட எடுத்துக்கலாம். இங்க 3 எடுத்தனா ஏன் இங்க 2 நான் எடுத்தன்றதுக்கும் ரீசன் இருக்கு. ஏன் 2 எடுத்தனா இந்த இடத்துல 3 எடுத்தனா இது ஆட் நம்பர். அப்ப இதுல ஹாஃப் பண்றப்ப நான் 1 வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும். அப்போ 556 நான் டபுள் பண்ணும், 556 ஹாஃப் பண்ணும். ஆனா இங்க 12 34 அது ஈஸியா தானே இருக்கு. ஒரு சில இடத்துல நீ டபுள் எடுக்க தேவையில்ல, இதுல சிங்கிளே போதும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா சிங்கிள் எடுத்துக்கலாம். அப்போ 1 கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணும். இப்போ 2 எடுத்தா உனக்கு இங்க ஈஸி ஆயிடுதுன்னா 2 எடுக்கலாம். இப்போ இந்த இடத்துல டக்குன்னு கொஞ்சம் வந்து டிஃபிகல்ட் வந்துச்சு, அப்போ 1 எடுத்துக்கலாம். இந்த இடத்துல ஈஸி ஆயிடுச்சுன்னா அங்க 2 எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஜெனரலா ஆட் நம்பர் அண்ட் ஈவன் நம்பர் காம்பினேஷன்ல வரப்போ ஆட் நம்பர் அண்ட் ஈவன் நம்பர்ல தான் நான் எடுப்பேன். ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக வந்து அது மாதிரி எடுத்துடுவேன். சிம்பிள் ஆயிடும் எனக்கு வந்து டபுளிங் பண்றதோ ஹாஃபிங் பண்றதோ சிம்பிள் ஆயிடும். வெறும் 2 ஆட் நம்பர் வருதுன்னா அதை கேர்ஃபுல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஆட் நம்பரை வந்து இண்டிவிஜுவலா பண்ணிட்டு செகண்ட் ஆட் நம்பரை வந்து சேர்த்து பண்ணிடுவேன், டபுளா சேர்த்து பண்ணிடுவேன்.
ஏன்னா பிராக்டிஸ், அந்த பிராக்டிஸ் தான் உன்னை அங்க வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கும். ஓகேவா? ரைட். ஓகே, அப்போ 5 மல்டிபிள்ல இது மாதிரி வந்து பண்ணலாம். 15 மல்டிபிள் இப்போ 172 இன்டூ 15 அப்படின்னா 172 இன்டூ 15 என்னன்னா இப்ப பாரு 172 இதுல ஹாஃப் 86 இதை மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். இப்ப பாரு 17 8 நான் ஆட் பண்றப்ப இங்க இருந்தெல்லாம் போக மாட்டேன். 17 8 25 8 போட்டுருவேன். ஆன்சர் 2580. 17 8 இந்த லாஸ்ட் 2 டிஜிட் நம்பர் எனக்கு வந்து யூனிட் டிஜிட்ல தான் வருது. அப்ப நான் இங்க ரைஸ் பண்ண தேவையில்லை. அதனால 17 பிளஸ் 8 வந்து 25 போட்டுட்டு பிளஸ் 25 2 பிளஸ் 6 வந்து 8 தானே. அப்போ எப்பெல்லாம் நம்ம லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்டுக்கு நம்ம டிராவல் பண்றோமோ ஐ எம் ஆன்சரிங் இமீடியட்லி. கடைசி பாயிண்ட் வரைக்கும் எனக்கு ஆன்சர் தேவையில்லை. எனக்கு ஏபிசிடியா தான் எனக்கு சாய்ஸ் தேவை. இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஐ எம் கோயிங் டு கெட் தி எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் அண்ட் புட் ஃபுல் ஸ்டாப் வரைக்கிற வரைக்கும் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு இது வேணும். ஓகேவா? 15. சோ இப்ப நீயே சொல்லு 68 68. ஹலோ 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 கேக்குது கேக்குது சொல்லுப்பா. எங்க இருக்க? What I'm doing is, whatever the number is, if you're going to multiply by 25, half it. என்ன half வருதோ அதை திருப்பி half பண்ணு. into 100 2 0 தானே போட போற, இல்ல 2 பாயிண்ட் தானே மூவ் பண்ண போற. ஓகேவா? ரைட். இப்போ இந்த இப்ப பாரு 1 2 48. ஆக்சுவலா இது வந்து 4 மல்டிபிளாவே இருக்கு. அது இல்லைனாலும் பார்ப்போம். 1 2 1248 into 25. ஹாஃபிங் இப்பதான் ஹாஃபிங்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொன்னேன். 6 24 டபுள் டபுளா எடுத்துட்டு நான் போட்டுட்டேன். இப்ப திருப்பி இதுல ஹாஃப் பண்றேன். நான் இதுக்கு 62 எடுக்கலாம், இல்ல 6 24 எடுக்கலாம். எனக்கு எது வசதியா இருக்கோ நான் அதை பண்ணிப்பேன். அப்போ 312 00 ஆன்சர். ஆல்ரைட். இப்போ எனி 5 டிஜிட் நம்பர் சொல்லு. 2 3 7 5 9 into 25. ஓகேவா? halving it. 23 11 17 8 15 7 19 9 95. ஓகேவா? ரைட். இப்ப இதை ஹாஃப் பண்ணிருக்கேன். இப்போ திருப்பி இதை ஹாஃப் பண்ண போறேன். அப்போ 11 5 8 4 3 1 9 1 7 5. அப்ப இந்த பாயிண்ட் வர்றது அவ்வளவுதானே. 15 50 வந்து ஹாஃப்க்கு எப்படி பண்ணுமோ அதேதான், 5க்கு என்ன பண்ணுமோ அதேதான். What we did for 5 அதேதான். 15ன்றது into 2 divide by 2 போட்டா 100 ஆயிடும்ல. அது into 10 போடுறதுக்கு பதில் into 100 போட போறோம். ஓகேவா? into 10 போடுறதுக்கு பதில் 100 போட போறோம். அப்போ நீ சொல்லு, ஒரு பெரிய நம்பரா சொல்லு. சின்ன சின்ன நம்பர்லாம் சொல்லிட்டு வந்து சிம்பிள் ஆகிடாது. நம்பர் சொல்லு. 2 7 5 8 9 6 போதுமா? போதுமா? ஓகே. 3 8 7 9 4 8 00. அதுதான் ஆன்சர்.
ஓகேவா? 5க்கு பண்றப்போ இன்டூ 2 டிவைட் பை 2 போட்டு 10 ஆல வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும், ஒரு பாயிண்ட் மூவ் பண்ணும். 50க்கு போடுறப்போ இன்டூ 2 டிவைட் பை 2 போடுறப்ப 100. இப்போ ஹாஃப் எடுக்கணும், போயிட்டே இருக்கணும், அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ரைட். அப்போ சேம் 172 இன்டூ 75 எடுத்துக்கோம். 75ன்றது வந்து என்னது, 50 பிளஸ் 25 வச்சுக்கலாமா? ஓகே. அப்ப 50 மல்டிபிளுக்கு இப்பதான் சொன்னோம், ஹாஃப் பண்ணிட்டு இன்டூ 100 போடணும் அப்படின்ட்டு. அதுதான் அது 25க்கு டிவைட் பை 4 பண்ணிட்டு 100 இன்டூ 100 பண்ணோம். 50க்கு ஆஃப் பண்ணிட்டு இன்டூ 100 வந்து பண்ணோம். 25க்கு அதுல இருந்து ஹாஃப் பண்ணோம், அதான் நம்ம பார்த்தோம். அப்போ 172ல ஹாஃப் 86, 00 வந்து இன்டூ 50 ஆயிப்போச்சு. ஓகேவா? 86 00 இன்டூ 50 ஆயிப்போச்சு. 25 என்ன, இதுல ஹாஃப் தானே, 4300. இப்போ 12900. ஓகேவா? ரைட். அப்போ 25 போடுறப்பயே கொஞ்சம் பெரிய நம்பர் போடுறப்போ வந்து நானும் பாக்குறேன், என்னப்பா தம்பி ரொம்ப நேரமா பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு. ரைட். அப்ப பாரு, எல்லா இடத்துலயும் மேத்தமேட்டிக்ஸோட கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ப்பா. மேக்ஸோட ப்ராப்பரான ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம். அந்த கான்செப்ட நம்ம அப்ளை பண்றப்போ நம்மளுக்கு அதுக்கான ரிசல்ட் வந்து கிடைக்குது. ரைட். கான்செப்ட் அப்ளை பண்றோம், எனக்கு ரிசல்ட் வருது, அப்ளை பண்றோம், ரிசல்ட் வருது. ரொம்ப 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 சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் தான் நம்ம வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றோம். அந்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்கில்ல இருந்து எவ்ரிதிங் இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ரிலேட்டட் டு மார்க்ஸ், யூ டு கெட் மார்க்ஸ். உன்னோட டைமை எப்படி மிச்சம் பண்ணணும், உன்னோட ஸ்பீட் எப்படி டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது தெளிவா இருக்கு. இப்போ நீ மல்டிப்ளை பண்ணிருக்க அந்த மெத்தட் இருக்குல்லப்பா, அடிஷன் மெத்தட், இது வந்து நம்மளோட சமச்சீர் புக்ல 5th இருக்கு. இப்படி பிரிச்சு, இது மாதிரி பிரிச்சுட்டு ஒன்னொன்னா மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு யூனிட் பிளேஸ், டென்ஸ் பிளேஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ் பிளேஸ் கூட இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும். ஒன் ஆஃப் தி மல்டிப்ளிகேட்டிவ் மெத்தட் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு அது மாதிரி சொல்லி கொடுக்கல ஸ்கூல்ல. ஆனா இப்ப இருக்கிற அந்த மெத்தட்ல பக்காவா பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது மாதிரி 2 நம்பர் இருக்குன்னா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணலாம், இது ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட். அப்புறம் இது மாதிரி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிட்டு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம். யூனிட் டிஜிட் தனியா, டென்ஸ் டிஜிட் தனியா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு அப்படின்ட்டு ஸ்பிளிட் அப் மல்டிப்ளிகேஷன் அங்கேயே சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போ எல்லா இடத்துலயும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கான ஒரு ரியாலிட்டி இருக்கு. அந்த ரியாலிட்டிய எப்ப நம்ம வந்து உள்வாங்குறோமோ அப்ப நம்மளுக்கு ரிசல்ட் வந்துடும். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்ப சேம் 172 இன்டூ 125 சொல்லு பாப்போம். ம் 2000 கண்டிப்பா ராங். 100 இன்டூ 100 என்னப்பா பண்ண? ஓகே, என்ன என்ன வந்து பண்ண? இப்போ இதுல என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண? ஓ 100 தனியா 25 தனியா எடுத்துக்கிட்டியா? சரி, 125 அப்படின்றது எதோட கியூப்? அப்போ 125 இன்டூ 8 வந்து 1000. அப்போ half 86, half 43, 21.5. அவ்வளவுதான்ப்பா. மூணாவது ஹாஃப் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர். ஆல்ரைட்.
உன்னோட புத்திசாலித்தனத்தை நீ அப்ளை பண்ண உனக்கு ரொம்ப ரிசல்ட் வரும். இப்போ 125 பதில 625 சொல்றேன்னு வச்சுக்கோயே, இந்த 21.5 ஓட half 107.5 into 10,000 1 2 3 4 into 3 0 போட்டோம்னா இது 625 வரும். அப்போ அந்த 5 ஓட மல்டிபிள்க்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து ஈஸியா அழகா வந்து மேனிபுலேட் பண்ண முடியும். இப்ப 35ன்னு கேக்குறாங்கன்னு கூட வச்சுக்கோயே, அதை 25 பிளஸ் 10 எடுத்துட்டு 10க்கு தனியா 25க்கு தனியா ஈஸியா மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு போகலாம். அப்போ நம்மளோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். ஃபண்டமெண்டல்ஸ்ல யார் ஒருத்தங்க வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுறாங்களோ, இவங்க இது மல்டிபிளிகேஷன் தானே, இது அடிஷன் தானே, இதை நான் ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நினைக்காம யார் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகுறாங்களோ அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்குலாம் ரிசல்ட் பக்காவா வர ஆரம்பிச்சிடும். உன்னோட டியூட்டி அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். உன்னோட டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். மேக் திங்ஸ் ஒர்க். மேக் திங்ஸ் ஒர்க். ஐ எம் கோயிங் டு செக்ரிகேட் அந்த புக் வந்து பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு, ஸ்ட்ராங்காவே இருந்துச்சு. ஒர்க்கிங்க்கோ இதுக்கோ அப்புறம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ்க்கோ அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காவே இருக்கு. சப்போஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல ரிலேஷனுக்கு அப்புறம் இருக்க அந்த ஃபங்க்ஷன், அப்புறம் வந்து காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் வந்து உனக்கு ரியலா டஃபா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றேன்னா 10th மேக்ஸ் புக்கை தான் வந்து பார்க்கணும். 10th மேக்ஸ் புக்ல பக்காவா பெர்ஃபெக்ட்டா வந்து why not, why are using this composite functionன்றதுல இருந்து எல்லாம் பக்காவா வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா? ரைட், சரி. அப்போ 125 பார்த்தாச்சு, 75 எல்லாத்துலயும் வந்து ஏதோ ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ரூலை வந்து எடுத்து அதை வந்து அப்ளை பண்றப்போ ஈஸியா இருக்கும். இப்போ 12,478 இன்டூ என்ன நம்பர் போடலாம், 75 அப்படின்னு போடுறோம்னா கூட 75க்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் எடுக்கணும். ஓகேவா? 6 2 39 00. அதாவது this means that this is into 15 அர்த்தம். ஓகேவா? இப்ப 25க்கு இதுல ஹாஃப் போட்டா டைரக்டா into 25 வந்துடும். அப்போ 311,950. இது ரெண்டு இப்ப பாரு, இது ரெண்டு நான் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா இப்படி ஆட் பண்றேன் பேரிங்ல 934 58. ஓகேவா? 58 50. அப்ப பாக்குறப்ப எனக்கு எல்லாமே டபுள் டபுளா வந்து இருக்குனாலும் நான் இங்க கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றேன், அதை பண்றேன். இதுல இந்த பேர்ல எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நான் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவேன். எல்லாம் எனக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. 39 19. ஓகே, இது ரெண்டு ரெண்டா இருக்கு, இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடலாம், இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடலாம், இதெல்லாம் ஈஸியா. அப்போ எப்ப நம்ம பேரிங்கா பண்றோமோ ரொம்ப சிம்பிளா ஆக்கிடும். மென்டலி நம்ம ஒர்க் பண்றப்போ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். உன்னோட கான்செப்ட், நீ இப்போ இத்தனை வருஷமா ஒர்க் பண்ணிருக்கியா, அதனால அந்த ஃபண்டமெண்டலா நீ எஃபோர்ட் போட்டு ஒர்க் பண்ண கான்செப்ட் அதெல்லாம் எல்லாம் பக்காவா இருக்கு. ரைட்? அது இன்னும் ஒரு சில கான்செப்ட் எல்லாம் மட்டும் தான் உனக்கு ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்கு மேல வந்து இல்ல இது உனக்கு தெரியல அப்படின்ற ப்ராப்ளம் கிடையாது. உன்னோட உன்னோட ப்ராப்ளம் மேஜரா ஃபண்டமெண்டல்ல இருக்கு, ஸ்பீட் அதுல இருக்கு. ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு போன இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றப்போ பார்த்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதை இமீடியட்டா ரிலேட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறப்பா. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னா கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஓகேவா? ரைட்? அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் அப்படியே டைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஓகே, ஏன் பிரிக்க மாட்டேங்கிற, டபுள வந்து பிரிக்க மாட்டேங்கிற, சிம்பிளாக்கு. அதுதான் நம்ம வந்து சிம்பிளா பண்ண வேண்டியது. ஓகே, so these are things which is helping you to grow. Okay, Cartesian product rules இதா வந்து லாஸ்டா நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணோம். What is Cartesian product? What is Cartesian product? Cartesian product is just ordering of both the sets of elements together.
all the possible ordered pairs of both sets. Yes. All right, all the possible ordered pairs give the Cartesian product. Okay, facts related to Cartesian products. A cross B union C is just like distributive property. It's a distributive property. Here, same. A cross B equal to B cross A always. All right. A cross B equal to B cross A. If A subset of B, then A cross B subset of A cross B intersection Hmm. B cross A. Okay. A cross B intersection B cross A. A cross B is not equal to B cross A. All right. If A subset of B and C subset of B, equal to hmm, A cross C Hmm. subset of B cross D. okay. Now, Okay. A cross B intersection C cross D equal to A intersection C cross D. all right. All these are specific results. All right, specific results. Or else we have to work those sums separately. If we are not strong with this results, you have to work that sum separately and get the result slow and steadily, taking more time to complete those. If n element are common in A and B, then A cross B and B cross A is n square. Elements will be common. If n elements are common in A and B, then in A cross B and B cross A, n squared elements will be common. Okay. All right. Relation. Let's go slow and steady with relations, because relations, it's like a simple facts. From set of ordered pairs, we'll be getting Cartesian products and everything. From that, we'll be getting relation. From that, we'll be getting function. From that, we'll be getting composite function. Okay. It goes on from here. Let's see how relation will help you. How strong you are in relation. Okay. What's domain and Hmm. Hmm. Okay. Hmm. Which we can apply in a function. Hmm. And, Why we are working with relation alone? Okay. Hmm. Example: domain and range of relation. What is relation is it's just a bond between. It shows the connect between A, set A and set B. okay? In what way it is connected? What way it is connected? It has all from Cartesian product. There is one relation. See, if Cartesian product has three fruits, A has three fruits and B has two vegetables, I can have one fruit and one vegetable. I can relate only one fruit and one vegetable for salad. So one fruit and one vegetable. Okay, this vegetable alone. Some vegetable will not be good with other fruit. So which one would be best for this? Which one would be best? Not for this. You have to relate yourself. Relation. I want you to work with 10th standard mathematics textbook. In that, first chapter is sets and functions, sets, relations and functions. In that, from relation onwards, you have to read it. It's not like I know the functions of relations and everything. How we can relate things
with others. What's its relation with Cartesian products? Right? We have to know all those stuff together. From relation only you can move to function. It's not the other way around. All right. So you have to work with relation properly. Still more effectively with relation. R is a relation from A to B. Okay. R is a subset of A cross B. Number one. All right. What is domain? Set A from which set B is related is known as domain, and set B is known as how it is getting related. Then B is called the codomain of the relation. A is called the domain and B is called the codomain of the relation. Types of relation: empty relation or void relation. Then universal relation. What is universal relation? A cross A, subset of A cross A. All right. Identity relation. Identity relation. If I'm asking for doublet and dice, all right, I only need doublet. It has more Cartesian product 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4, and likewise 2 1 2 3 2 4. Okay, but I only need doublet. So both are same: 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3. Then it is known as identity. For this, both should be same. One can be related with 1, 2 and 3, whatever it is, okay, but the Cartesian product may be more, but my requirement is a doublet or x equal to y. All right, x equal to y, or else x comma x, a comma a formula. All right, that's what I need. What is inverse relation? What is inverse relation? Inverse relation, no idea. Okay. Identity relation is okay for you. Okay. Inverse relation. If R is a relation on A, then relation R inverse on A defined by relation B comma A to AB. Clearly, domain of R inverse is range. Domain of R inverse is range. 1 minute. Yes, sir. Hmm. You'd be getting inverse relation question also, isn't it? Yes, sir, but I am not. You're not aware of it. Okay. Check with that example, you will understand. Okay. If R is in relation of A, okay, then the relation R inverse on A defined by R inverse equal to B comma A is to A comma B element of R is called the inverse relation to A. Clearly,
domain of R inverse equal to range R. What is range? Okay, only the answer which it is related to, other things will be eliminated. All right, so domain would be range and range inverse would be domain. Okay, range inverse would be domain. Let's check here. If A equal to 1, 2, 3 and relation is 1, 2, 2, 2, 3, 1 and 3, 2, then the domain and range of R inverse is what do you feel? You couldn't understand. A is given. A is given. Then R is given. 1 to 2, 2 to 2, 3 to 1 and 3 to 2. All right. So what is the range? The range is 2, 1 and 2. Okay. 2 and 1 is the range. All right. 2 and 1 is the range. So R inverse is from range to domain A. Okay. Okay. All right. So the new one would be 2 2. Okay. Okay. 2 2 1. Yes. Okay. 2, 2, Yeah. 2, and then 1 to 1, 1 Mm. to 2, 1 to 3. All right. And So they are asking. mm. They are asking the domain and the range. Okay. What's the formula? Domain of R inverse would be range of this R. Range of R inverse is domain of R would be the range of R. வாங்க உட்காருங்க. Okay. So inverse function from range, how it is related to the first one. A to B, B to A. All right. It's not related with codomain. It's related with range alone. Inverse is related to range alone. Yeah. So to find the every value of B, Okay, sir. if it's not related or not, it doesn't affect it at all. Yeah. Codomain is not range. For this, A definitely we have to have A is definitely 1, 2, 3. Everything will be having. Maybe. Okay. Definitely it should have like that. A should be related with B. Anyway, you can relate two things also with. Codomain Yeah. can have 2 or 3 images. For function only, one domain can have only one function. All right. So here for inverse relation, how we are going to relate the B to A? You can relate from range to domain only. All right. So that's what we know about this. So what is the range of this one? Range of this one is 2, 1. What is the domain? 1, 2, 3. That's the answer. That would be the range for the inverse function. இன்னும் புரியலையா? இன்வெர்ஸ்னா இப்போ சிம்பிளா சொல்றோம்னா இப்போ ரிலேஷன் வந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ 10th புக்ல தெளிவா அப்படியே பொறுமையா படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கப்பா. அப்போ வந்து அதுல என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா யூ ரிலேட்டட் ரிலேஷன் ஃபாதர். ஓகேவா? ரிலேஷன் ஃபாதர், ரிலேஷன் மதர். இப்போ அதுல வந்து அந்த செட்ல வந்து 10 பேர் இருக்கலாம். ஃபாதர் அண்ட் மதர் மட்டும் தான், பேரண்ட் மட்டும் தான் ரிலேஷன் அப்படின்னா ஃபாதர் மதர். இப்போ அங்கேருந்து வந்து பில இருந்து இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு உனக்கும் அண்ணாக்கும் வந்து போடுறப்போ உங்ககிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ரிலேட் பண்றோம் பேரண்ட் அப்படின்றதுல. இப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து உன்னை வந்து பேரண்ட்னு சொல்ல முடியுமா? அப்போ how range is related with you.
அதாவது இப்போ ஏல இருந்து பிக்கு எப்படி இருக்குன்ட்டு ஒரு ரிலேஷன் செட் ஆஃப் ரிலேஷன் ஒரு ரூல்ஸ் வந்து சொல்லுது. ஓகேவா? ரைட். இப்ப பில இருந்து ஏக்கு ரிலேட் பண்றோம்னா என்ன ஆகும்? எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு? அதுதான் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏல இருந்து ரிலேட் ஆகுற மாதிரி பில இருந்து இப்ப ஆமா இன்வர்ஸ் பண்றோம். ஆமா, அதுதான் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன். இப்ப இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ல நம்மளால வந்து கோடொமைனா அப்படியே நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துக்க முடியாது. வெறும் ரேஞ்ச் மட்டும் தான் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படும். அதுக்கு மட்டும் தான் எடுத்துப்போம். அதனாலதான் டொமைன் ஆஃப் ஆர் இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஆமா, ஓகேவா? பேக்வர்ட் ரிலேஷன் வந்து எப்படி வந்து இருக்கு. இப்போ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் தெளிவா புரிஞ்சா, இப்ப ஏ கொடுத்திருக்காங்க, ஆர் கொடுத்திருக்காங்க. பாரு, கோடமைன்னு அவங்க சொல்லவே இல்லை. ஓகேவா? வெறும் வந்து அந்த ரேஞ்ச் மட்டும் தான் வந்து அந்த ரிலேஷன் மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ இந்த ரிலேஷன்ல இருந்து 1 to 2, 2 to 2, 3 to 1 and 3 to 2 இப்படின்னு இருக்கு. அப்போ இதுல ரேஞ்ச் வந்து 2 2 1 2. இதுல ஒரு 2 ஒன்னு எடுத்துப்போம், ஒரு 1 மட்டும் தான் எடுத்துப்போம். 2, 2, 2, 1. இது வந்து இன்வர்ஸ் ரிலேஷன் வந்து 2 to 1 நம்ம சொன்னோம் சார். 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3 and 1 to 1, 1 to 2. அதான் சார். ஓகேவா? அப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகுறப்ப வந்து டொமைன், ஓகேவா? டொமைன் வந்து டொமைன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் இஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன். டொமைன் இருக்குல்லப்பா, இப்ப இன்வர்ஸோட டொமைன் எப்படி இருக்கும்? ரேஞ்ச் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன். ஓகேவா? ரைட். ஃபர்ஸ்ட் இருந்த டொமைன் இருக்குல்ல, that would become the range of the inverse. Right? அப்போ அதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட். இது நிறைய பேரு அந்த இன்வர்ஸ்னு ஒரு வார்த்தையை பார்த்தாலே லைட்டா பீதி ஆயிடுவாங்க. அதனால அதை பண்ண மாட்டாங்க. ஏதோ ஒண்ணு கஷ்டமா இருக்கும். இவனுங்க வேற போட்டப்போ வந்து இந்த ஆர் இன்வர்ஸ் அது என்ன போடுறாங்களா, என்னடா இதுன்ட்டு வந்து கொஞ்சம் அது மாதிரி பிராக்கெட்ல பார்த்தா, இன்வர்ஸ்ல பார்த்தா, அப்புறம் டிவிஷன்ல எக்ஸ் ஒய் இது மாதிரி பார்த்தாலே லைட்டா வந்து ஜெர்க் ஆயிடுவாங்க பீப்புள். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசல்ட் வந்து பாதிக்க கொடுக்கும். இதான் வந்து பண்ணதா. என்ன மாதிரி இருக்கு? மோமோஸ் மாதிரி. சரி, ஓகே. இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட். இன்னொன்னு அப்படியா? ஓகே. இப்போ ரெண்டு சைடு அப்படின்னு வச்சுட்டு அம்மா கிட்ட, உங்க அம்மா கிட்ட பேசுறப்ப அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அவன் இதெல்லாம் பண்ணுவான் அப்படின்னாங்க. சரி பண்ணு இப்படி டீச் பண்ணுவோம். இருடா, ஒரு 10 இடத்துல சென்டர்ல போயிட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் இது மாதிரி டீச் பண்றான்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அதுவே உனக்கே வர வச்சிடுறேன். Okay, that's what we do. We get the answer and proceed with the result. ஓகேவா? ரைட். இதான் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பண்றோம். அப்ப அந்த ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? 2 1. ஓகேவா? ரைட். இந்த இடத்துல இருந்து வந்து ரிலேட் ஆக ஆரம்பிச்சு. What is the various types of relation? What is reflexive relation?
Okay, A comma A. Identity 1 1 Mm. 2 2. Symmetric is like Mm. 2 2 1. Both Okay. are symmetric. All right. Okay. And transitive is like Mm. 1 2 1 2 and 2 1 are 1 2 and 2 3 are related. Mm. So 1 3 related, they are transitive. Okay. What is antisymmetric? And symmetric. No idea. Okay. Read it through. A relation R on a set or a set A is said to be antisymmetric relation if A comma B element of R and B comma A element of R, that is A equal to B. Thus, if A not equal to B, then A may be related to B or B may be related to A, but never both. A may be related with B or B may be related with A, but never both. Check it. A 1 2 3. Okay. Relation 1 2. Okay. Symmetric is 1 1 sir. Mm. Symmetric is 1 1 1 2. Both here R1 and R2 are antisymmetric relation of it. That is, it's not. It can be related with 1 1 1 2. 1 1 is Mm. symmetric relation. Yeah. Then what stands? There are other equations, isn't it? 1 2 and 1 3. Except symmetric, all others are. All others. It can have one symmetric also. If everything is symmetric, it's symmetric relation. Okay, sir. If there is one symmetric alone and others are not symmetric, it's known as antisymmetric. So Mm. there are two symmetric relations and Mm. there are some other relations. Yeah. Then In this R1, we have, if even one is not symmetric, then it is antisymmetric. If even one is not symmetric, then it is antisymmetric. All right. Transitive. one, two are related and two. So the A and C must be a relation. Okay. All right. What is equivalence relation? Condition are satisfying. Mm. Symmetric and transitive are satisfying. There is no The relation greater than on the set R of all real number is the relation greater than on the set R of all real number S. one cannot be a symmetric. Mm. Okay. It cannot be a reflexive. Mm. All right. Okay. Got the result. But it can be Mm. it can be antisymmetric. That is not symmetric. Antisymmetric is not symmetric. It's a if one and two are there, sir, Okay. then it's antisymmetric only. Known as antisymmetric. Mm. Then it can be satisfied in time. The condition. Yeah, of course. So antisymmetric will also be coming as answer. Antisymmetric is the answer. That is not symmetric is the answer. How come? Okay. Yeah. All right. Greater than S. What is transitive? Transitive, Mm. there must be three Mm. ordered pairs. Okay. Such that first two are Mm. the first okay.
சார் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 ஆர்டர் கழிச்சியும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கல மட்டும் அந்த செகண்ட் எலிமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் இன்னொரு இதுக்கு ரிலேட் ஆயிருக்கும். ஓகே. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டும் அதுல இருக்க தேர்ட் எலிமெண்ட்டும் ரிலேட் ஆயிருக்கும் ஆர்டர். ஆல்ரைட். ஓகே. சரி. எப்ப since no real number can be greater than itself, the relation is not reflexive. Also, a greater than b, then b not greater than a. A greater than b means then definitely b not greater than a. That is 3 greater than 2 means definitely 2 not greater than 3. So it's not symmetric. So the answer is only transitive. Alright. So I'm asking that it may be antisymmetric also, sir. Antisymmetric or not, sir? But in antisymmetric, there is a possibility of A equal to B. If the symbol is greater than or equal to. In antisymmetric, there is a possibility of getting A equal to B too. It's not A greater than B alone. See here, 1, 2, 2, 1, and 1, 1. There is a possibility of having equal also. If the question is greater than or equal to, then you can add A and D as the answer. Okay. So in transitive, transitive மூணு ஆர்டர் தருவீங்க சார். அது பத்தி எப்படி சார் எக்ஸாம்பிள் வரும்? இப்போ ஒரு இந்த கண்டிஷன்லயே ஒரு ஆர்டர் 3 ஆர்டர் ஏன் உருவாக்க முடியாது? செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தானே சொல்லிருக்கோம். இல்ல, செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் நம்ம சொல்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு நம்பர் கிரேட்டர் நம்பர் கூட நம்ம வந்து ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட. ஓகேவா? இப்ப அவங்க வந்து செட் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர்த்து அதோட இப்போ இதுல டிரான்சிட்டிவ்ல நம்ம த்ரீ பேர்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம், ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? சிமெட்ரிக்கோ இதுக்கோ வந்து நம்ம வி கான்ட் கெட் எக்ஸ்ட்ரா பேர்ஸ். சொல்றேன், எக்ஸ்ட்ரா பேர்ஸ் நம்மளால வந்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. சார் என்ன பிளான்? ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா? என்ன டீச் பண்ற மாதிரி வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஏதாவது பண்ண போறியா, இல்ல வந்து ஏதாவது வந்து டீச்சிங் மாதிரி பண்ண போறியா, என்ன பண்ண போற? நோ ஐடியாவா? இல்லனா சிங்கிள் பப்பட் இருக்குல, சிங்கிள் பப்பட் கீழ மட்டும் ஒரு வாய்ஸ் வருது. நான் இப்படி நான் பண்ண போது நான் ஸ்கிரீன் இருக்குல, ஸ்கிரீன் இது படிச்சிட்ட மாதிரி இருக்கு. எனக்கு மேல என்ன நடக்குதோ ஓரளவு தான் தெரியும், இந்த ப்ரொஜெக்ஷன்லாம் தெரியும். இப்படி தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ இப்படி தெரிஞ்சு படுத்து பண்ணும்போது நான் கீழே இருந்து இதுக்கும் சேர்த்து வரைக்கும் நானும் ஒரு எடுக்கணும். காட் வைஸ் பண்ணி கொடு, காட் வைஸே கொடு. காடே வந்து டீச் பண்ற மாதிரி வந்து ஒரு வாய்ஸ் கொடுத்துரு. லைட் எல்லாம் வேற வைக்கணுமா? இந்த இது ஸ்கிரீன் மாதிரி போட்டே வெள்ளை வேஸ்ட். அதான் அதுக்கு வந்து வெள்ளை வேஸ்டிக்கு பின்னாடி வந்து அங்கேயிருந்து லைட் அடிக்கணுமா, ப்ரொஜெக்ஷன் அடிக்கணுமா? இல்ல இல்ல, நீ மேலதானே கை வச்சிருப்ப, ஷேடோ வச்சு இதை வந்து பண்ண போறீங்க. இது வந்து கைய மாத்திடுவாங்க. கையில இருந்து நான் இப்ப போட்டுட்டேன், போட்டுட்டேன் எனக்கு இந்த அளவு ஸ்கிரீன் டேபிள் மாறிட்டேன். சரி, என்ன டீச் பண்ண போற? அந்த வேர்ட்ஸ் சொன்னீங்கல, இப்ப இந்த பப்பட்டுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் சுத்தமா தெரியல. இது வந்து இங்கிலீஷ்ல ஆனா ஆவனா கூட தெரியல. இங்கிலீஷ்ல ஆனா ஆவனா? ஓகே, இங்கிலீஷ் வந்து ஓரளவு தான் தெரியும், ஆல்பாபெட் மட்டும் தான் தெரிஞ்சது. இப்போ வந்து ஒரு வேர்ட் வந்து இது கூட சொல்ல தெரியுது. வந்து ரன்னுக்கு வந்து பன் வீடு அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம். இது வந்து கரெக்டா ஸ்பெல் பண்ண வரல, இந்த வேர்டோட மீனிங்ஸ் தெரியல. ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னொரு வாய்ஸ் வந்து கேரக்டரிஸ்ட் வாய்ஸ் வந்து சொல்லி தருது.
நீ இப்படி பண்ணு, அதுக்கு ஒரு வேர்ட் எடுத்து எபிலிட்டி, எபிலிட்டினா அதோட மீனிங், தமிழ் அர்த்தம், சென்டென்ஸ், சென்டென்ஸ் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல, அதோட பிக்சர், இதை முடிக்கும் போது பிக்சர் ப்ரொஜெக்ட் ஆகுது. ப்ராஜெக்டர்லாம் வேணாம், லேப்டாப்ல வச்சுட்டு வந்து பார்த்தா போதும். அவங்க குழந்தைங்க வந்து லேப்டாப் மூலமா பார்த்தா போதும். இரு ஒரு நிமிஷம், இதை பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்மள ஒரு குட்டி பிரேக் எடுத்துப்போம். Object of relations. If R and S are relations from A to B and B to C, then S of R is a relation of A to C. A to B, B to C. இப்போ தாத்தால இருந்து அப்பா, அப்பால இருந்து அப்பா, டைரக்டா தாத்தால இருந்து உனக்கு என்ன? ரெண்டு பேருக்கும் அப்பா அப்பா தானே வந்து வரும். ஓகேவா? ரைட்? எப்படி ரிலேஷன் அப்படின்றது வந்து S of R. Okay, S of R. இப்போ how the other one is related? Function. Let A and B are two non-empty sets. Then subsets of A cross B, that is F, is known as the function from A to B if for all A element of A a unique okay, unique element in B. இல்ல இந்த இடத்துல யூனிக்கு வந்து சொல்றது. Okay, right? Function is also known as mapping transformation operators. Functions க்கு different names இருக்கு. Mapping function is denoted by A A's function A related to B. எது இதா? இது F, அவ்வளவுதான் ஃபங்க்ஷன். A to B போட்டு F போட்டாலும் வந்து சேம் தான், ரிலேட்டட் வித் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ இந்த கெமிஸ்ட்ரியில ப்ராடக்ட்லாம் வந்து போடுவாங்கல்ல, ஈக்குவேஷனுக்கு கேட்டலிஸ்ட்லாம் போடுவாங்கல்ல, அது மாதிரி. ஓகேவா? ரைட்? டொமைன், கோடொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். லெட் function from A to B, then set A is known as the domain and set B is known as codomain of F. Then set of all F images, function images of element A is known as image of F, or image set of A under F is denoted by F of A. அப்போ ப்ரீ இமேஜ்னா என்ன? டொமைன்ல இருந்து எது கூட ஃபங்க்ஷன் ஆயிருக்கோ, எதுல இருந்து அந்த இது வந்துச்சோ அதுதான் ப்ரீ இமேஜ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். Then what is range? Range is the element which is mapped to the only elements which are mapped is known as range. For functionsல ஒண்ணு இல்ல. புரியல. அது இது கூட தான் இருக்கு, அது ஒண்ணும் ஆகும். Domain, codomain and range. So what and all not function? எது இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லுவேன்? One element of a domain is mapped to two or more two or more images. One should be having only one image. இல்ல, டொமைன்ல இருந்து which element is getting mapped, it is getting mapped to, that is the image. அது ரேஞ்சில இருந்து எது டொமைனுக்கு மேட்ச் ஆயிருக்கோ அது வந்து ப்ரீ இமேஜ். ஓகே, ப்ரீ இமேஜ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ரேஞ்ச் இல்ல, இமேஜ் ஆஃப் ரேஞ்ச் a set of image is equal to range. Set of image equal to range. Okay, right? இப்போ ப்ரீ இமேஜ்ன்றது நான் இமேஜ் பார்க்கறேன், எதுல இருந்து அந்த அது வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வந்து டொமைனுக்கு வந்து போகும். ஃபர்ஸ்ட்
Number one, first rule of function is all the element of domain should be mapped. First, all elements of domain should be mapped. There should not be any domain without an image. Second, one element of domain can have only one image. One element of domain can have only one image. It can't have two images. என்ன பாக்குறேன்னு நான் தான் தெரியணும் கண்ணாடியில, வேற வேற உருவெல்லாம் தெரியக்கூடாது, எக்ஸ்ட்ராவா வந்து தெரியக்கூடாது. இதுக்கு இதுதான் ரிலேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கும். ஓகேவா? ரைட்? ஓகே. What is many to one function? For one image, there will be many images. Different domains, different elements of domain having same image. Same image is known as. Okay, all right. All right, that is known as many to one function. Many to one function. One to one function. All right. One to one. There should be some element which should be left out. Okay, injective. One to one function. They will combine it. Then okay, one to one. On one to one. Then on to function. Okay. In on to function. Everything will be matched without any matched, unmatched, without any unmatched codomain. That is domain and codomain. Range and codomain are same. Yes. Okay. Range equal to codomain. Right? There will be any element. All the element of domain should have a pre-image. Okay, pre-image. Then that is known as onto function. Then into function. There will be some. There will be some pre-images which will be images which will be left out. Okay. Some elements of codomain doesn't have pre-image. Okay, doesn't have pre-image. What is bijective function? Many to one. Onto and one to one. One to one onto function is known as bijective function. And many to one will be considered. If many to one is coming, then it will be subjective. Okay. What is constant function? Constant function. Only there will be all domains map to only one image. All domains have only one image. 1 to 1, 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1. Right? Then what is identity function? That is, if I am having f of x equal to 10, I have domain as 1, 2, 3, 4, 5. There is no x is entered, x plus 10. So everything will map to 10 only now. nice. All right. That is known as constant function. Identity function. Only x of x equal to x. F of x equal to x. Good. With the map with the same. What is equal functions? Two functions f and g are said to be equal, written as f equal to g if they have the same domain and they satisfy the condition f of x equal to g of x.
There is no change. Equal function, same. Functions are same. Yeah. F of x equal f of x. F of x equal to x, then g of x will also be equal to x. Or like f of x equal to. Yeah, f of x equal to x and g of x is also. If y and both the domains are same, so that we will get the same answer. Okay. The same functions, same relation we'll be getting. Just only the domains are same. It's not how it is getting related. Now we are comparing domains alone. Two functions. Example, if f of x, g of x different. F of x is related with b. A is related to b. A is f of x related to b. G of x is same 1 to 3. G of x is related to c. Whatever it is, if both domains are same, then it is equal functions. It's not dependent upon the range or what function, what is the relation which is happening there, how it is getting, what function it is getting into. But they are putting as f of x equal to g of x. See here f of x equal to 2x, g of x equal to 2x. Right? X is number less than or equal to 4. Natural number less than or equal to 4. Both are 1 to 3, 1 to 3. Sorry, 2x I told, isn't it? Both are 246, 246. From that, it can relate with any other extra items. It's not a problem. But f of x equal to g of x. It's only concerned with domain alone, not regarding the codomains. Okay, not regarding the codomains. What is even and odd function? Coming as, if you substitute a positive value or negative value, it's coming as the same value which we have the first original function. Then it's called even. If we are getting a negative value, then it's called odd. This sound கேக்குது. என்னது இது? What's that? மோனோபோலின்றது இந்த ட்ரேட் விளையாடுவாங்கல்ல, பிசினஸ் கேம், அதோட இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் வெர்ஷன். அதான் நம்மளுக்கு பிசினஸ் போதும்பா. இந்த ஊர் வாங்கினோமா, இந்த ஊரை வித்தோமா, அது போதும்பா நம்மளுக்கு. நான் கலாங்கா விளையாடுவேன். விளையாடுறியா? கலாங்கா தெரியாதுல்ல? நான் விளையாண்டுருக்கியா? எத்தனை கல் வச்சு விளையாண்டுருக்க? 5. எவ்வளவு எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு வந்து எவ்வளவு எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? அப்புறம் தட்டாம் ஊதி விளையாண்டுக்கிறியா? தட்டாம் ஊதி விளையாடுறியா? இல்ல இல்ல, வா. கோலி விளையாண்டுக்கிறியா? தாண்டு வந்து விளையாண்டுருக்கியா? தாண்டு இல்ல இல்ல, கோலிலேயே ஒரு இது இருக்குது. அது இன்னும் நிறைய வந்து இப்படி எல்லாம் தேய்ச்சிட்டுலாம் போகணும், ரோட்ல எல்லாம் வந்து தேய்ச்சிட்டுலாம் போகணும். அப்புறம் இது தீப்பெட்டி விளையாண்டுக்கிறியா? கல்லு போட்டு தீப்பெட்டி விளையாண்டுக்கிறியா? இல்ல, ரோடோட போயிட்டு தீப்பெட்டி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க, தீப்பெட்டி சிகரெட் டப்பா எல்லாம் போட்டிருப்பாங்களா, அதெல்லாம் எடுத்து அதெல்லாம் ஒரு இது மாதிரி சீட் மாதிரி அங்கங்க அப்படியே வந்து இப்போ ஒரு தீப்பெட்டி இதுல அதோட வேல்யூ வந்து 5. அது மாதிரி வந்து அது கேட் தீப்பெட்டினா 10 கேட்ஸ் இருக்குல்ல, அது வந்து இப்ப அந்த சீட்டா தீப்பெட்டிலாம் 5. அதெல்லாம் வந்து அங்க மண்ணு வந்து அப்படியே குஞ்சி சொறி வச்சுட்டு கல்ல தூரத்துல அப்படியே தூக்கி போட்டு யார் ஃபர்ஸ்ட் போடுறாங்களோ அங்கேருந்து எது வீடா ரோடா அப்படின்ட்டு வந்து கேட்ட ரோடுன்னு சொல்றேன்னா, அந்த ரோடு சைடு அடிச்சோம்னா இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம்.
நம்மளுக்கு எவ்வளவு சேர்த்து வச்சிருந்தது தெரியுமாண்ணா? அப்புறம் சிகரெட் அட்டெல்லாம் அங்க ரோடா போய் பொறுக்கிட்டு அதை மடக்கிலாம் வச்சு அதை சொருவி அதெல்லாம் வந்து பண்ணோம். நான் தெரியும் உனக்கு, சும்மா வந்து பக்கத்துல ஒரு தெருவுல 2 தெருவுல விளையாடுற உனக்கே எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஏரியா முழுக்க சுத்திக்கிறேன். எனக்கு எவ்வளவு இருக்கு? உங்க ஏரியா எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா வந்து தோப்பு இருக்கும், குளிக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், குளிக்கிறதுக்கு தண்ணி இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும். இங்க இருந்து சைக்கிள் அப்புறம் அங்கங்க வந்து லிஃப்ட் கேட்டு எதுவுமே இருக்காது அந்த டைரக்ஷன்ல. அத ஏன்டா நாங்க எவ்வளவு பிஸியா வந்து எக்ஸாம் இருக்கு இதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. விட்டோம்னா நம்ம வந்து பிடிக்க முடியாது. அதுல எஃபர்ட் வந்து எக்கச்சக்கம் பண்ணும். வாட் இஸ் ஈவன் அண்ட் ஆட் ஃபங்க்ஷன்? if f of minus x equal to f of x, it is an even function. if f of minus x equal to minus f of x, it's an odd function. அவ்வளவுதான், வேற எக்ஸ்ட்ராவா வந்து டீடைல் இல்ல. ஓகே, 7 சொல்லுப்பா. ஒன் டு ஒன் ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஓகே, சரி, தெளிவா யோசி. ஓகே, குட். ஓகே, இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ a to b function na b to a is the inverse function. Okay, a to b on the function means b to a is the inverse function. Let y be an arbitrary element b, then f being on 2, then there exists an element x element of a such that f of x equal to y. That is, if the function is related by the formula f of x equal to 2x, then if it's reverse, it would be, if this is y, again it will be related back by y by 2, right? Y by 2, yeah, y by 2 will be the relation from b to a. If this is 2x, for this inverse relation b x equal to, okay, y by 2. Y by 2. All right, that's what, and we can denote it as f inverse of x. Yeah, f inverse of x equal to y by 2. All right, that is known as inverse function. A to b, how it's related with what function? From the b to a will give the inverse function. All right, okay. A function f is invertible if one and only it is an onto function, one on one onto function. It can be inverted only when it is an onto function. All right, it's not like what we saw in relation, inverse relation, range. Here it should be an onto function. All right, definitely there should not be any left out. Okay, the inverse function of f from r to r defined by f of x equal to 4x minus 7s option B. When we try one by one, we'll be getting the result. சேம் தான்ப்பா, அவங்க x1 x2 லாம் வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்காங்க, வேற ஒண்ணும் இல்ல. யா, first the onto function அப்படின்ற, yeah, definitely it's an one-to-one onto function. Then only we will proceed to the next part.
it should not be having different image la. அந்த மேத்தமெட்டிக்கலா அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. Mathematically x1 x2 f of x1 f of x2 you can use any value of x1 and x2. என்ன புரியலையா? இப்ப நம்ம மனசுல போட்டா ஏதாச்சும் வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா அதே வேல்யூ தான் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிப்பாரு. 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோமா? 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிப்பாரு. x1 இடத்துல 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு, என்ன ஆகுது? 1 on 1 first. அப்போ வந்து f of x1 equal to f of x2 relate ஆயிருக்கு. So when I relate like this, -7 would get cancelled. So the remaining is 4x1 equal to 4x2. 4 gets cancelled, then x1 equal to x2. All right. For every element of y, you would be getting different element, isn't it? All right. For every element, you would be getting different one. Right. Okay. Yes. Then it is invertible. So the result would be equal to y -7 divided by 4. You would be getting that. Okay. When I substitute x as y as x, automatically I will be getting the result. Composition of function. What is composition of function? F of g of f of g or f of g of h. sin x வந்து f of x னா g of x வந்து x னா f of g of x னா இப்ப சரி இப்போ f of x வந்து sin x g of x வந்து x square sir. Okay. f of g of x னா sin square x. இப்போ இங்க two types இருக்கலாம். இப்போ f of x equal to ஒரு வேல்யூ சொல்லு பாப்போம். sin x. g of x வந்து x square. அப்போ f of g. What is f of g? F of g of x. What is g of f? G of f of x. All right. So what would be the value of f of g for the given example? The given example which you are given. Sin square x. Okay. Sin square x. All right. Sin square x. Then what would be the answer for g of f of x? Sin x square. Sin x square. All right. Only x squared alone I am squaring. புரியலையா? ஒண்ணும் இல்ல, அந்த இடத்துல பொறுமையா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும், அவ்வளவுதான். Get the value, substitute the f of x, g of x and f of x are substitute. f of x, f of g of x. ஆமா. வெளியேற்றத வந்து இப்போ இந்த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் வரப்போ முதல்ல அந்த வேல்யூ எழுதிடணும். g of x equal to எதுன்னு. இதுல f of x நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்னா கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைம் பார்க்காம first we have to write the given functions first. functions கொடுத்துட்டு what we are applying for. நிறைய பேர் வந்து ரிவர்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ரிவர்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிடுவாங்க. அந்த ரிவர்ஸ்ல அப்ளை பண்ற அந்த சம்பவமே பண்ணக்கூடாது. பக்காவா பெர்ஃபெக்ட்டா ஒரு இதுக்குள்ளே வந்து என்டர் ஆயிடும். ஓகேவா? ரைட். சரி, வாட்ஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் composition of function? இப்போ இதுல a b c. All right. A is related to b by f of x. F of x is related by g with c. B is related to c by g. So a to b, if a is x, the function is f, then this is f of x. All right. If f of x is related to g, then it is g of
f of x. That is known as g of f. Right? F of g not always equal to g of f. Unless a condition is given that f of g equal to g of x. Find x. All right. Unless a condition is given there, we can't say that f of g equal to g of f. அவங்க கொடுக்கணும் ஈக்குவல், இது ஈக்குவல் இல்ல சேம் அப்படின்ட்டு வந்து கொடுக்கணும். வேல்யூ வந்து சேஞ்ச். இப்போ இப்போ f of x equal to x plus 1 வச்சுக்கோ. g of x equal to x squared plus 5 வச்சுக்கோ. இப்போ f of g of x னா x இடத்துல இந்த x squared plus 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். f of g of x. In f of x, what's the value of x? x squared plus 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். இப்போ ரிசல்ட் என்ன ஆகும்? x squared plus 5 plus 1 ஆயிடும். Alright. இப்போ அதுவே g of f of x. g of f of x னா x இடத்துல x plus 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். f of g of x னா x plus 1 whole square plus 5 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். இல்ல f of x வந்து x plus 1. அதனால think like this. f of x squared plus 1 equal to, in place of x I have to substitute x squared plus 1. Sorry, x squared plus 5 la, x squared plus 5. அப்போ this is x, வெறும் x மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப அப்படியே அது மட்டும் தான் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன். I'm not going to substitute anything else. Alright? ஓகேவா? அப்போ just வந்து x இடத்துல x squared plus 5 plus 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ g of x இடத்துல என்ன ஆகும்? இப்போ f of x squared plus 5. f of x is x plus 1. In place of x, I am substituting x squared plus 5 and this 1 constant. So this is, so x squared plus 6 is the answer. If it's g of x plus 1, that is f of x, x plus 1 whole square plus 5, x squared plus 2x plus 1 plus 6. So இங்க 2x difference வருது. That's what. g of f of x கவலைப்படாம அந்த இடத்துல கரெக்டா பக்காவா அந்த உள்ளுக்குள்ள நான் எந்த வேல்யூ நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறேன்னு அங்க போட்டு நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதையே அதுல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றாங்க. அதுதான் ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியும். ஆனா இங்க f of g of x equal to, நம்ம f of g of x நம்ம எழுதணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. நம்ம டைரக்டா இப்படி கூட சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். we need answer, we don't need given. அப்படி இல்ல, இதுதான் நம்ம இது கண்டிப்பா எழுதிடணும். f of what I'm going to do, g of x plus 1. So I'm going to substitute x plus 1 in g of x அப்படின்றது நம்ம தெளிவா இருக்கும். அது இருக்குன்னா lot of people do mistake, மாத்தி சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். and 3 ஃபங்க்ஷன் வரப்ப வந்து 3 ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரே இடத்துலயே 2 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றாங்க. x plus 1 ஒன்னு வந்து x squared plus 1 ன்னு இருக்குன்னா ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுவாங்க. அவ்வளவு ஈஸியா எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. f of x equal to x squared plus 3x plus 2. ஓகேவா? I want f of f first f of f போடு, அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் f of f போட்டுரு, பரவாயில்ல. நீ என்கிட்ட கேட்டிருக்க, நான் கேட்ட வேண்டியதான் மாதிரி.
sir. ம் f of x வந்து x square plus 3x plus 2 the whole square sir ம் plus 3 into 3x square plus 3x into 2 plus 2 ம் into plus 2. ஆ இது ஆன்சரா? ஆன்சர் இல்ல, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுப்பா. Oh, expand sir. X power 4 ம் plus 6x cube plus 16x square ம் plus 21x plus 12. ரைட். அதுவும் போயிட்டே இருக்கும் sir. அதுதான். இப்போ கண்டுபிடிச்சதுல வந்து நம்ம திரும்பி அடுத்த சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் போறலாம் போகுது. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்சர் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லா டேர்மும் தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 டேர்ம் இருந்தா நம்மளால ஆன்சர் பண்ணிட முடியும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x பவர் 8ல இருக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ x பவர் 8ல இருக்கணும். நம்பர் 1. அப்புறம் லாஸ்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இருக்குல்ல, கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ 12 ஸ்கொயர் 144 பிளஸ் 36 பிளஸ் அது இருக்கணும். அப்ப இது ரெண்டு ரிலேட் பண்றப்பே நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடும். ஓகேவா? ரிசல்ட் வந்துடும். இல்லைன்னா அப்படியே ஒன்னொன்னா வந்து போயிட்டு இருக்கும். என்ன பண்ணணும்? இப்போ இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் ஜாலியா வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுத்தேன். வெறும் இப்போ பவர் 1ல கொடுத்திருந்தா உனக்கு கியூப்ல ஆன்சர் வந்து முடிச்சிட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? ஏன் போடலாமே? ஏன் போட முடியாது? அதுல போடுறதுல என்ன ப்ராப்ளம்? ஓகே, அப்போ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரூலை யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரிசல்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சு. Properties of composite function. The product of any function with the identity function is function itself. What is identity function? Function is the same. The product of any invertible function with its inverse function is a identity function. Always is identity function. Okay. Composite of function is associative. Again, interchange it. It's not commutative, but it's associative. இப்போ நம்ம இது பண்ணலையும் வரும் சார். நம்ம x ஸ்கொயர் அசோசியேட்டிவ்க்கு 3 தேவை.
f of g f of g of h இது பண்ணாலும் சரி f of g of h பண்ணாலும் சரி ரெண்டும் ரிசல்ட் சேமா தான் வரும். ரைட். அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேற, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வேற. நிறைய பேர் இது ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ரைட். அது செட்ல வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா ஸ்டார்டிங்ல இனிஷியல்ல செட்ல வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் இதெல்லாம் வரும். ஆனா அசோசியேட்டிவ் வரப்ப வந்து இங்க ஃபங்க்ஷன்ல அசோசியேட்டிவ் வரப்ப வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். Then let function a from b and g b to a such that g of f is an identity function on a and f of j is the identity function of b, then g is f inverse opposite அப்படின்ட்டு வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா டெஃபினெட்லி இட் இஸ் an inverse function. Right? Let function from a to b and g from b to c be a one on one onto function, one to one onto function, then g of s is also an one on one onto function. F of g inverse equal to f inverse of g inverse. Okay, basic fundamental. Now let's see some comprehensive approach, what and all we have to work on. Number one, a natural number p is a prime number if p is greater than 1 and its factors are 1 and p only. Okay, we already know this fact. Finite sets are equivalent sets only when they have equal number of elements. Equal sets are equivalent sets, but equivalent sets are not, may or may not be equal sets. Number of proper subsets of a set containing n element is 2n minus 1. ஆமா, அதனால 2n minus 1. If a subset are equal to b, then we may have b subset of a, but a subset mm, b, we cannot mm, have b subset. Yes, okay. If x and y and x are equal sets, then x normally okay. If a is any set, then a subset of a is true, but a subset of a subset equal to a is true, but a subset of a is not true. total number of digits of set a to set b is equal to 2 power n minus 1. Number of relation is 2 power n of a into n of b. இது அடிக்கடி கேக்குறாங்க இந்த question. All right, 2 power n of a into n of b. Okay va? The universal relation of a non-empty set is always reflexive, symmetric and transitive. Non-empty set, the universal relation of non-empty set is always reflexive, symmetric and transitive. Universal relation. Universal set not the universal relation. நம்ம ரிலேஷன்ல பார்த்துமே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் இதுல relation with pi and universal set அப்படின்ட்டு Universal set of is a universal relation. universal relation. Okay, this is known as universal relation. அதனால தான் நம்ம பார்த்தோம், இத பார்த்தோம். ஓகேவா?
have a value and try to get it. A க்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து போடு ஃபர்ஸ்ட். இப்போ 1,2 வச்சுக்கலாமா? 1,2க்கே வந்து A cross A போடு. Subset அதோட both subset will be equal to A cross A தானே. Alright. It follows A cross A is a relation of A. Automatically this is known as universal relation. எல்லாமே வந்து combine same set கூட வந்து நம்ம வந்து கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் போடுறப்போ ஓகேவா, ரைட்? அந்த செட்டுக்கான டோட்டல் யூனிவர்சல் ரிலேஷன், யூனிவர்சல் செட். இப்போ டைஸ் இருக்குல்ல, 1,1 இப்ப 2 வாட்டி உருட்டுறோம்னா என்ன ஆகும்? 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6. அதே மாதிரி 2,1 2,2 2,3 அப்படின்ட்டு எல்லா ரிலேஷனும் வருதுல்ல. இப்ப மொத்தம் எவ்ரிதிங் வந்துச்சு. A cross A போடுறோம்னா அந்த A ஓட டோட்டல் யூனிவர்சல் செட், இதுதான் பாசிபிள் ரேஞ்ச், பாசிபிள் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். அதுதான் யூனிவர்சல் ரிலேஷன். ஓகே, எல்லாத்தையும் பக்காவா கிளியரா வந்து நம்ம பார்க்கணும். சரியா? அது பார்த்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிசல்ட் வரும். சாப்பாடு கட்டி எடுத்துட்டு வந்தியா இல்லையா? ஏன் ஃபேஸ் இப்படி போக்கர் ஃபேஸ் வச்சுக்கிற? என்ன வந்து பண்ற? என்ன வந்து ப்ரூவ் பண்ண பாக்குற? ஓகே, பிரேக் இல்ல. நாங்க பிரேக் விட்டு எப்ப நீ பார்த்த? ஏதோ நீ கேட்டேன்றதுக்கு அது சுவாரஸ்யமா இருந்துச்சு, நாங்க பிரேக் விட்டுறோம். Okay, the identity relation, the universal relation is always reflexive, symmetric and transitive. Identity relation is always reflexive, symmetric and transitive. Okay, ரெண்டுமே universal and identity. What is identity? A to A, 1 to 1, 2 to 2. All right.